26 минут перлась с этим чемоданом, практически на горбу. В общем, хороших ресторанов очень мало. Многие рестораны разбомбила мафия. I sit like this all road. Really, it's nightmare. Посмотрите, какие волны. Это пиздец. This is very romantic. About ananas. He doesn't know the joke. I will tell you later. No, let me tell you like this. Good morning, now it's 6 a.m. This is my 6 a.m. face. And I will pack the bag now and move to the train. Today I have a long way. I have to go to the train to Toulon. And from Toulon I will take a boat to Corsica. Good morning. So I'm in train station, it's Gare de Lyon. And I'm waiting for my train in Toulon. Сейчас я доехала до Тулона, город во Франции, и меня здесь ждет пересадка, собственно, до Корсики. Это будет самый интересный момент, потому что я никогда не садилась в таких условиях на корабль. Я должна буду найти порт и найти этот корабль, зарегистрироваться и сесть на него. У меня не было никогда такого опыта. Я надеюсь, что я благополучно перемещусь на этот корабль. А пока за вас, за отпуск. А здесь дикая жара. Я уже переоделась в шортики, маечку. Утоляю жажду. И скоро пойду искать порт. Я решила, что я должна найти его сама, потому что он находится где-то очень близко. Я хочу прогуляться по городу, посмотреть на него, на Тулон. Когда я еще тут побываю, правильно же? Короче, дошла я до порта. У меня сломалось колесо чемодана. Я оттуда стала вываливаться из дырки, прям огромная дырка, оттуда стали вываливаться вещи. Я стала вызывать такси, нет свободных такси, и, короче, я 26 минут перлась с этим чемоданом, практически на горбу. У меня был сейчас такой фитнес-тур до порта. Короче, вызывайте такси заранее, и знаете, что в маленьких городах может быть такая проблема, вызвать такси и так далее. Ну, в общем, я дошла благополучно, вся мокрая. У нас очень жарко. Я жду, когда откроют двери, я зайду на корабль. Я на корабле была только один раз. Это был тур Питер-Стокгольм. Так что это будет мой второй рейв. Посмотрим, как это будет. Но я знаю, что корабль — это как большой город. Там и рестораны должны быть, и бары. Очень жду бара. Да, бар нужен. Выпила бы. Будем подниматься, и я буду регистрироваться в кабине. Ребята, посмотрите, какие палубы. Я иду с чемоданом. Ищу desk number 5. Короче, вот такой коридор. Я хожу тут уже минут 10-15. И до сих пор я не нашла человека, который не может дать ключи. Блядь. Я так понимаю, если у вас нет кабины, вы можете посидеть, например, в залах вот таких вот. Но у меня кабина. Так, я захожу в кабинку. Все, она открыта уже. Вот такая у меня кабинка. Нормальная, приличная. О, ребята, я не знаю, видите ли вы? Вот это самое прикольное. Кабина рассчитана на одного человека. Она недорогая. Здесь есть душ-туалет. Вот она, я, привет. Ну, простой такой, как всегда. В общем, я довольна. Господи, как же я забарилась в этих масках ебучих. Хочу сказать, что здесь все разговаривают по-итальянски. То есть по-английски «не-не», по-французски «не-не». Ну нет, я не хочу сказать, что все не разговаривают. Ну, многие разговаривают по-французски, по-английски, но очень многие разговаривают по-итальянски. И вот именно вот итальянский, тут итальянский флаг. Франция, Корсика — это итальянский корабль. Вот так вот, ребята. Я что сейчас планирую сделать? Во-первых, я планирую поспать. Во-вторых, я планирую подснять вам немножко корабль. Что еще? Выпить, наверное, планирую, естественно. Все, 7 часов я буду на Корсике. Ребята, посмотрите, какая красотища. Это Тулон, порт. Давайте погуляем по кораблю.
Еще зона для курения. Как вы видите, даже на улице все в масках. Я рада, что я выбралась на корабль. Хоть дорога долгая, будет 7 часов. Но я уже кайфую, ребят. Вы страдаете морской болезнью? Расскажите. Я хотела выйти на нос, но почему-то на нос я выйти не могу. Мне вот вопрос, где здесь можно... Решила немножечко выпить. Вот такой залечек. Короче, хотела вам вот что сказать, что здесь большие волны. И я сижу, просто у меня бокал двигается из стороны в сторону на столе. Мне, конечно, сильно непривычно. У меня вроде бы морской болезни нет, но кто его знает, что у меня там есть, что нет. Проверим, 7 часов ехать. Еще хочу сказать, что итальянцы не очень любят женщин. Максимальное внимание ко мне везде. То есть я пошла в зону курения, подбежали сотрудники предлагать мне курить. Открывают мне бутылку. Ну, то есть итальянцы, конечно, не похожи на французов. Что мне в Италию переехать. 2 часа осталось до прибытия на Корсику. Путешествие на корабле — это круто, это самое комфортное мое путешествие. Во-первых, это очень красиво. Во-вторых, корабль — это как маленький город, да, внутри города. Там и все. Рестораны, бары, правда, всякие казино и детские комнаты закрыты из-за ковида. Но есть чем заняться. А также хочу сказать, что, как правило, есть не такие короткие дистанции, билеты без кабины. То есть кабина — это место, где я сейчас лежу. Эти люди просто гуляют, ходят, перемещаются с бара в бар. Но мне кажется, комфортнее взять всегда, естественно, кабинку и полежать. К тому же там разница небольшая в цене, по-моему, там 40 евро разница. 3000 рублей, сколько это на русские деньги. Я уже немножко устала, корю себе, что я пила, потому что надо было пить по приезду на Корсику, а не в процессе, потому что когда у тебя тяжелый чемодан, тебе надо тащить, алкоголь очень сильно расслабляет, начинает болеть голова от него. Передознула я алкашкой сегодня. Ну ничего, выпила и выпила. Все, жду своего прибытия на Корсику. Все, у меня уже за спиной. Мое путешествие только начинается. Что, ребята, доброе утро. Вот такой у меня вид. Смотрите, какая красота. Сейчас мы направляемся на пляж. Покажу вам корсиканский пляж. Мы арендовали машину, как я вам и советовала, потому что тут без арендованной машины мрак, такси не вызвать. И, в общем, направляемся к пляжу. Интересно, сколько стоят лежаки здесь, потому что в Каннах лежаки стоили 40 евро лежак. Это очень дорого. То есть, представляете, где-то 2500 за лежак. Посмотрим, сколько стоит здесь. Ну, говорят, что в Корсике все гораздо-гораздо дешевле. Хочу отметить, что Корсика — это одна большая гора, и все дороги здесь это горный серпантин. Поэтому быстро ездить не получается, если вы, конечно, не хотите попасть в праца. И получается постоянно вот такое все. В Корсике нет публичного транспорта, автобусов, трамваев. Есть только один поезд. Where is this train to the airport? No, it goes like in between cities, like main cities, but it doesn't stop everywhere. And basically, like the train station is always very far from most of the houses. Тут есть поезд, который ходит между городами, но он не везде останавливается, и он ходит не всегда. В общем, арендуйте обязательно машину. That map. You're actually going slow. The guy behind is just going good. Bro, really, I will pee in my pants. Волны очень интенсивные.
волны тут очень высокие, и для меня, как человека, который не умеет плавать, именно на этом пляже, волны слишком высокие, я даже с баллоном таким не зайду туда. Но для людей, которые умеют плавать, это нормально, они плавают. Солнце приятное, дует ветер, что ты не чувствуешь жары, собственно. Лежишь, и тебя как будто бы обдувает, но при этом ты все равно загораешь. Публика тут не говорит на английском практически, французский, итальянский, возможно, английский очень редко, то есть не так привыкли к туристам, как, например, в Каннах, но довольно дружелюбные, самобытные, очень самобытные, такие немножечко местные, как будто им чуть-чуть наплевать на все. Ну, на расслабоне, на чили живут, конечно, у моря. Say something. Arenio. Yes. Where we are? But English it's complicated. Yeah. I mean, they basically, I think they learn French at school. They speak Corsican between themselves, but not that many know Corsican. But Corsican is like something called like French. No, it's more like Italian. So basically, they can speak like more like Italian and French, but yeah, English is not that well known. Again, I mean, it became more touristic, more and more touristic over the years, so they're getting better at it. But it's not like that. Okay, and you are actually born not here, No, I but was you born spend your childhood here, summer. 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 So you must know Italian. Not at all. I don't even know Corsican. You know, you don't know But you Corsican. noticed maybe already that all signs it's in French and then in Corsican. So they For example, independent. in Ous, it's Isula Rosa. Okay. And Arenio, it's Areniu. Pretty much the same. Yeah. Привет, ребята, это наш второй день. Мы сейчас едем на другой пляж. Мы ищем более спокойный пляж. And who is the dude like Corsican symbol? The dude with Panama. Yeah, it's actually the Corsican flag. So it's a white flag with a head, a black head with like a little thing on his forehead, and it's actually a warning to the others that you should not try to invade the island because historically, when the Moors invaded Spain, so people from Maghreb and Arabic countries, they tried to invade the Corsican island. They kidnapped the wife of one of the chief of Corsica, and so Corsican raised an army. They went to fight against them, and they won. And as a warning to the other, they cut the head of their leader and they put it on a spike. So this is like head of enemy. Yeah. It's not Corsican. No. Nice. Very bloody. Yeah, it's a very nice story. Yeah, it looks nice on the flag because it's white flag, but actually, it's quite bloody. Some people put leons like animals on symbol, and Corsican put the head of enemy. Yeah. It's just a warning. It's so hot weather here. What about these trees? They can survive long time without water? So yeah, basically it's called what we call maki, and so all herbs, cactus of course can survive, and trees are supposed to survive a long time without water, very hot sun. And is it far? It's often some rain here, or it's rare? No, it's rare. It's rare things. And how Corsican take care about vegetables and fruits if there is no rain and it's very hot? So how? Basically there is like pits in the mountain or further away where you can get the water and then you can cultivate your vegetables. But otherwise it's only local thing that will survive, so it's like lemons. Lemons can survive without water? Yes, I think they're very good at it. Это пляж возле аэропорта, вы видите, да? Пляж выглядит прикольно. Волны не такие большие, конечно, камни. Нет, это не так страшно, как в прошлый раз. Потому что в прошлый раз это было, конечно... Вот волна идет. Но это нормально. Пляж был клёвый, очень мелкий, как раз для меня, человек, который не умеет плавать. Но фишка в том, что я вписалась в дерево.
я пробиралась к пляжу. И вот что у меня, и вот эта вот ранка очень близко к глазу. Сейчас будем искать антисептики, чтобы мне это все залить. Такая красота. So we came to eat some ice cream and we will go on the beach. It's a vlog with zero interesting information, like beach. Good morning, I wake up. Beach, I wake up. was information. And what this national hero does, shortly? Very shortly, is the one that allowed for Corsica to be independent for about 30 years. It was Italian before, Genova Republic, and then so he managed to get them free, and the French invaded and conquered it in 17 something, I don't remember exactly. And this is church? This is an old church of the village So this is oldest church. in the town. It's Catholic? It's Catholic. So this is oldest cafe in town. Yes. What is it, Platans? And it's called Café des Platanes because of the trees that you have on the place. Basically, in the south of France, you will have this type of big trees. So that This tree? Yeah. Exactly, so that people can rest from the heat during daytime. And you will find it everywhere in the south of France or Mediterranean, Corsica also. Okay. This is Traditional Corsican meat? yes, it's figatello. So it's made out Figatello? of yes, it's made out of blood. And, yeah. This is very interesting. It's like traditional Corsican bag, stuff like this. So this is Look interesting. So this is like old house, and this is like already new houses, right? What you take? This is traditional biscuit, it's canistrelli, it's with white wine. White wine. White wine. Yes. This is very traditional, and they made all sorts, but Also made in Corsica. yes. Perfect from Corsica. Короче, сегодня мы решили сходить в ресторан. И здесь ходить в ресторан не так просто, надо заранее бронировать. Такси опять же не вызвать, а такси местное надо заранее бронировать. В общем, хороших ресторанов очень мало, многие рестораны разбомбила мафия. Мы вышли в первый, наверное, единственный ресторан, в который мы сходим. Сейчас вам покажу, какая там еда. This is very romantic. So this is like a table in the middle of the beach. Okay, that's foie gras. You know, that animal is suffering. It's not suffering. We don't know. Okay, show how to eat foie gras. Really, like this? And is it good? Very good. We have a huge moon. What you will eat today? It's Corsican veal. Okay. The child of the beef. And how much is it?
It's like 40 euro, 30 or 30 euro. It's on Russian. It's something like 2,000 rubles. This is like some sauce. How was it? It's very good. Like very good or good? That's very good. So it's pasta with langoustine. Langoustine, it's like big shrimps. It's more of a small lobster. It's small. Okay. It's 40 euro. It's something like 2,500 rubles on Russian. You know what? Langoustine is tasty, but pasta a little bit dry. Little bit dry. So this is chocolate cake with chocolate inside. But it should be, you know, it should be outside. No? No? Okay, no means no. One more time. Because it's like you put it like this and it's beautiful coming out. What okay. So it's chocolate, you see? Chocolate is chocolate. It's tasty. And prices, if you remember, it's like Yeah, no, something. it's like 1,000 rubles. Fine. So last coffee, and what's the bill? It's like 100. So guys, it's like 13,000 rubles. Don't hate me, please. At least view is beautiful. Короче, это Луна. Это Юпитер. А вот это Сатурн. Вот Юпитер. А вот это Сатурн. So, say hello. My opinion about restaurants. Some dishes was fine. View is amazing. But some dishes were like so-so. And price little bit high, especially for Corsica, because Corsica should be lower than Cannes or Nice or Monaco. But still enjoyable. So we're going to sleep. Bye bye. So good morning. Today we will go to mountains to see some village. What's the name of the village? Belgodère and Cambara. So road must be tough, and I'm getting ready to vomit, right? Because actually Corsica is like huge mountain and road is serpentine, and in mountain it should be even worse. So we will see. Oh my god. So road is fucking serpentine, and it's very tiny road, like not that much place for two cars. So if you're drunk, it will be really complicated. And I think at night it's quite dangerous, right? Look at this, it's crazy. I don't drink today, but I feel like I'm drunk already. You know, Thomas, I pee in my pants. Can't look back. Really? Fuck these villages. Please be very slowly. Oh my god. Is it long way? No. We're gonna do the first village soon. And then we can turn around. Yeah. Fuck it. Fuck these villages. Can I go by walk? Yeah, but it's dangerous because you're on the side of the road. I wanna walk. Really. The road is madness. It's like a snake, and it's not my road. I even can't shoot. Sorry, guy. I sit like this all road. Really, it's nightmare. В общем, я проделала весь этот ужасный путь, чтобы заснять эту красоту.
So, and people lives there? Yeah. How many? Corsica, I don't know, but it must be like 100 person or even fewer. It's Corsican. Yes. And they have some job here. There is a cafe, there is like a local shop. Some of them are farmers, and yeah, it's basically just like the 2 or 3 restaurants on the place. It's a local shop, there is a post office, there is a pharmacy, and that's all. And they have some school, or they have to go to the big No, city? they have to go to the city. Houses looks very old. How old is it? It dates from the construction of the village, so I have no exact idea, but yeah, a few hundred years old. But it's not living house. It is, it must be just a garage, but like this is living for sure. Is it work like Corsica has a flat in the main city and a village house in a village like this? No, No. live in the village, it's just live here, basically. So this is the flat. Yeah. They don't go here for vacation. Or Corsican life is already vacation. Corsican life is already vacation, and basically, yeah, they will just live here. Okay. Sometimes they work in the cities, but yeah, it's not common. Sometimes they just live here. And, Like, that's nice. View is amazing, but road to this view is quite dangerous, so it's big. yeah, it goes very well here. Can I take it? It's very tasty. Almond? Yeah, it's like a nut you can eat. Oh, okay, yeah. So there is a shell, you just break it, you take it off, and there is an almond inside. And this is also living house? Yes, but it looks abandoned. But it was probably the house of like the rich guy in the neighborhood. There's a lot of mafia in Corsica. There is Corsican mafia. It's very similar to Italian mafia. And So this house, you think, were bombed? possible, but it could have been also just like Like empty. yeah, it's empty, but it was maybe the local house of the. It's in our one village. But it's still the same. So you said that they are very religious? Yes, and so like on top of every, the highest point on every village, you will have a statue or like a cross, and here is like a Virgo statue. And they go to them to pray, or I mean, they can, but it's mostly just like a symbol. protection for the Yeah. village? This is a very quiet place, and you can sit here and pray and come here when you're in sorrow and pain, cry. Very, very peaceful. Look at these beautiful eyes. Yeah, because this is gonna be traditional. So what do you have for food? So I have veal with olives and fries, and huge ravioli at Boccio, which is a local cheese, and those are beignet fried batter with zucchini flour. Okay, try.
tell the truth. The sauce is good. This is tasty. This is. What is it? It's like potato. Yes, and zucchini also. This is tasty. Order dessert. Okay, try. How is it? It's lemon and cheese. It's like lemon cheesecake. You'll see. It's like tvorog. It's we have Russian things tvorog. So we came to another one village. What's the name of the village? Pinya. Pinya. And there is nice bar. This is all what I know about Pinya. Petit bitch, it's a small village as always. Smaller than. Yeah, much smaller. Okay. Like 15 habitants. Or... Where we are? We're in Calvi. So it's the biggest city in the northwestern area, which is called Banan. And we can see the harbor and the citadel. What's the place? Citadel was the former fortress where the Corsicans were living at the time, and it was to fight against any invasion. And it has a good view on all the bay and the area. And someone lives there? There will be some inhabitants, but not that many anymore. And mostly it's museums or small or abandoned, I guess. And there is like a restaurant and a bar, but that's pretty much it. Lives there for sure, and maybe according to some stories he may have been born here. We'll see the house basically, I mean his house where he lived. Lives here, and it's hard to live here. It's hard in the sense that you have to climb all the way for your groceries and stuff like that. But Yeah. there is like a little parking where you can park where we were just like. So yeah, it's not convenient. And a flat here is expensive because it's like historical Oh center. yeah, that must be very expensive. I have no idea the price, but there's not that many, and I'm pretty sure nobody wants to sell it. Look like Kazaki Russian one. Okay, water steak. Tomas, go. We have some sauce. This looks like rare. Yeah. There's good music in restaurant. I order risotto vodka lime. Let's try.
Thank you. It's tasty. I don't smell any vodka, but I hope I will be drunk soon. So, and bill was okay, it's something like 7,000 rubles. Это местный единственный публичный транспорт. Это сладенький такой трамвайчик. Это новый улучшенный вариант. So what's the name of your cocktail? Planteur. Ну-ка, try. It's sweet? Sweet? Sweet as you? I don't know. You tell me. Yeah, but it's sweet and a bit acid. It's good. So there's little bit meaty. Mine is daiquiri. It doesn't look like daiquiri, it looks like limonade. It's ice. Let's check. Yeah, it's quite sweet as you. But you have more ananas taste. About ananas, he doesn't know the joke, I will tell you later. No, let me tell you like this. So, the spear usually has ananas taste, if you care about it. So, we're back from beach by Wild Road. Ну что, у нас сегодня последний день отпуска. Корсика очень красивый остров, конечно. Дикая природа, скалы, волны, самобытный народ, вкусная еда в некоторых местах. Так, чтобы отдохнуть, приехать, конечно, очень здорово. Недели мне показалось мало. Люди здесь довольно приветливые. Что еще меня порадовало, это очень дешевые шезлонги. То есть тут шезлонг стоит 5, 7, 10 евро. Чтобы вы понимали, в Каннах я отдавала за шезлонг 40 евро. Наверное, из минусов, вот я бы отметила то, что нет такси. Вы должны знать, на какой пляж вы идете, потому что некоторые пляжи, так как это все большая гора, они сделаны для серфинга, они не купательные. Ну, или вы, если вы очень хорошо плаваете и любите, чтобы вас било волнами, я же не плаваю, и мы долго искали тихий, спокойный пляж для меня. Мало кто разговаривает на английском языке. Цены в ресторанах, мне показалось, завышенные. Если посчитать по деньгам, сколько обошлась эта поездка, нужно понимать, что я живу в доме парня, то есть на жилье я не тратилась, но если посмотреть Booking.com, открыть, в августе тут конские цены. Билеты из Парижа до Корсики и обратно со всеми этими пересадками, корабль, поезд, мне обошлись 500 евро. Если брать билет на самолет, в принципе, будет так же туда-обратно. Я здесь неделю прожила, и где-то, наверное, 500 евро я потратила. Но я была с мужчиной, поэтому часть финансовой нагрузки была на нем. Планируя всю финансовую нагрузку на себя, то я думаю, что где-то надо ехать с расчетом, ну, минимум 100 евро в день. Не могу сказать, что французский юг в августе дешевый, но по сравнению с Каннами здесь все процентов на 50 дешевле. С вами была Ева Бергер. Пишите в комментариях, понравился вам мой первый туристический влог. Нравится ли вам смотреть, куда я езжу, что я кушаю, сколько денег я трачу. Вообще, нравится ли узнавать про другие страны. Пишите в комментариях обязательно, оцените мой ролик. И, конечно, кто еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Вот у меня парень появился в окне. Вот смотрите, он просто зашел ко мне в кадр.